Good morning, dear student. Because of this pandemic situation, we are moving on toward the online mode of teaching. However, till up to the now, I have been completed your first chapter in concern of the subject of regulatory affair for the inform first year, first semester, specifically for the branch of pharmaceutics. So, student, by means of and the offline lecture mode, I have been completed your first chapter. In the first chapter, basically there are the two sections. So both the sections I have been completed in the last lecture when you was in the college. Now today I'm going to start with the second chapter from your syllabus and the point which we have to study from the second chapter of our syllabus, that is what is an IND. We have to study about the IND. Student, you know very well, IND stands for Investigational New Drug Application. IND stands for Investigational New Drug Application. As I make you aware, in concern of this various different types of the applications, we have been already completed in our offline lectures about the NDA and ANDA, new drug applications and abbreviated new drug applications. This particularly 2 points we have been completed in our offline lectures. Now I'm going to start with the third application, that is said to be the IND, Investigational New Drug Application. And student, remember that this point it comes under the chapter second as per your syllabus. So here the first slide is there in front of you, which was giving the introductory part related to the topic of IND. What is IND? IND stands for Investigational New Drug Application. IND is a submission toward the FND, toward the Food and Drug Administration. Student, try to understand. IND, it is a IND, it is a submission toward the FDA for requesting a permission to initiate with the clinical study of the new drug product. Student, when you want to start up with the clinical study, when you want to start up with the clinical study, okay, of your new drug, then in that concern you have to make a application, you have to make a request application toward the FDA. रेग्युलेटरी बॉडीकडे आपण एक रिक्वेस्ट ऍप्लिकेशन देत असतो जेव्हा आपल्याला आपल्या नवीन प्रोडक्टसाठी जर क्लिनिकल स्टडी सुरू करायचं असेल तर आपल्या नवीन प्रोडक्टसाठी क्लिनिकल स्टडी सुरू करण्यासाठी आपण रेग्युलेटरी बॉडीकडे इन द सेन्स FDA कडे एक रिक्वेस्ट ऍप्लिकेशन टाकतो अँड दॅट रिक्वेस्ट ऍप्लिकेशन इज कॉल्ड ॲज अन द IND. तर पहिल्या पॉईंटकडे लक्ष असू द्या. IND is a submission toward the FDA for requesting a permission to initiate with the clinical study of the new drug product. Now, second point, the IND application allows a company to initiate and conduct the clinical studies for their new drug product. If students, you are having the approval of IND from the FDA, जर FDA ने तुमच्या IND applicationला approval दिलं असेल, then you can start up with your clinical studies in concern of the new drug. जर तुम्हाला परमिशन भेटलीच, तुमच्या IND ऍप्लिकेशन अप्रूव्ह झाला, तर अप्रूव्ह झाल्यानंतर तुम्ही तुमच्या कंपनीत क्लिनिकल स्टडी स्टार्ट करू शकतात इन कन्सर्न ऑफ न्यू ड्रग प्रोडक्ट. अंडरस्टँड? नाउ थर्ड पॉइंट, the IND application provides the FDA with the data which is necessary to decide whether the new drug and the proposed clinical trial are possessing a reasonable risk to the human subject participating in the study. स्टुडंट, बेसिकली या IND ऍप्लिकेशनमध्ये आपण कुठली माहिती देत असतो? वी आर गिव्हिंग द नेसेसरी डाटा विच वॉज पर्टेनिंग और विच वॉज रिप्रेझेंटिंग दॅट व्हॉट एव्हर द ह्युमन व्हॉलेंटियर्स यू आर गोइंग टू यूज फॉर दिस क्लिनिकल स्टडी. या क्लिनिकल स्टडीजसाठी जे काही ह्युमन व्हॉलेंटियर्स तुम्ही सिलेक्ट करणार आहात, that human volunteers or that participants are said to be at the reasonable risk. They are not at the unreasonable risk. Means they are said to be at the reasonable risk, and hence if you are providing such kind of the data, जर का तुम्ही FDA कडे या प्रकारे इन्फॉर्मेशन ही माहिती तुम्ही जर देत असाल INDच्या मार्फत, तर त्या माहितीच्या आधारे, त्या इन्फॉर्मेशनच्या आधारे FDA तुम्हाला परमिशन देते की तुम्ही तुमच्या क्लिनिकल स्टडीला स्टार्टअप करू शकता का नाही. आणि ती जी माहिती आपण देतोय, whatever the information we are going to submit toward the FDA in the form of this IND application, that particular information will be helpful for the FDA to decide whether to give the permission for the clinical studies or not. However, this information will pertain or it will represent the data
which was showing that the human volunteers or the human subjects which you are using for your clinical trial, they are said to be at a reasonable risk. They are said to be at a reasonable risk. So student, this was the first slide, hoping that you are getting this particular point that what IND wants to explain. I'm repeating once again, IND stands for Investigational New Drug Application. It is a one type of the submission toward the FDA. And why we are submitting this application toward the FDA? We are submitting this application toward the FDA with an intention to have a permission for the startup of clinical studies in concern of new drug product. Okay, in this particular form of IND, we are giving the information towards the FDA. We are giving the necessary information toward the FDA, which was representing that whatever human volunteers we are going to use in our clinical study, they are said to be at a reasonable risk. Okay. Moving on toward the next slide, student. This is the second slide. When do I need an IND? IND application आपल्याला कधी अप्लाय करावं लागेल किंवा कधी एफडीए कडे जमा करावं लागेल? What are the conditions, or what we can say, what are the situations when you have to apply for this IND? Okay, so the first point here, try to understand. An IND is required anytime. An IND is required anytime when you want to conduct a clinical trial of an unapproved drug. This is the important point. तुम्हाला IND कधी द्यावा लागेल? When you are going to start up with the clinical studies, when you are going to start with and the clinical trial studies in concern of and the unapproved drug. एखादा unapproved drug असेल आणि त्याचं जर का तुम्हाला clinical studies ला सुरुवात करायची असेल, ओके, तर अशा कंडिशन मध्ये you have to file the IND. Okay. Second point, an IND will be required to conduct a clinical trial if the drug is a new chemical entity. जर तुमचं ड्रग मॉलिक्यूल आहे तो नवीन केमिकल मॉलिक्यूल्स आहे, if it is a new chemical molecule, then in that concern you have to submit the IND, which is not approved for the indication under the investigation in a new dosage form. So student, try to understand first of all that you have to submit this IND, you have to apply in the form of this IND when you are going to start up with the clinical trial of the unapproved drug. In second point, what I am explaining, you have to submit the IND, you have to file the IND, or you have to apply for the IND when you are going to start up with the clinical trial in concern of and the new chemical entity, or if the drug is being administered at a new dosage level. If the approved drug is there, but that approved drug now you are going to administer, you are going to use that approved drug at the new dose level form, at the new dose level form, then in that condition also you have to apply for the IND. Third, in combination with another drug and that combination is not approved. आणि जर का तुम्ही एखादा अप्रूव्ड ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर्ममध्ये यूज करत असाल आणि तो कॉम्बिनेशन अजूनपर्यंत त्याला अप्रुव्हल भेटलेलं नसेल, तर अशा कंडिशनमध्ये सुद्धा तुम्हाला IND साठी अप्लाय करावं लागेल. सो स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. टोटली 4 रिझन्स आय हॅव बीन गिवन यू. पहिली कंडिशन किंवा पहिली सिच्युएशन कुठली आहे, दॅट इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अप विथ द क्लिनिकल स्टडी ऑफ अनअप्रूव्ड ड्रग, तेव्हा तुम्हाला IND अप्लाय करावं लागेल. जर का तुम्ही जे केमिकल मॉइटी ज्याच्यावर तुम्ही clinical study start करणार आहात, जर if it is a new chemical entity or a new chemical moiety, then you have to apply for the IND. If you are going to administer the drug product at the new dosage level, then you have to apply for the IND. If you are going to use a drug in the combination format and if that combination is not having the approval till up to that date, त्या तारखेपर्यंत जर का त्या कॉम्बिनेशनला अप्रुव्हल न असेल, then in that condition you have to apply for the IND. Last point in this slide, IND required for all the clinical studies where a new drug is administered to the human subject, regardless of whether the drug will be commercially developed, requires an IND. So student, try to understand, IND is required for all the types of the clinical studies when you are going to start up that clinical study with a new drug and which is not administered till up to that date into the human subject. So hoping that you are getting that particular point, and that's why it is called as investigational. लक्षात घ्या. आणि म्हणूनच याला म्हटलं गेलंय इन्व्हेस्टिगेशनल न्यू ड्रग ऍप्लिकेशन. सो स्टुडंट, ॲज पर दिस स्लाइड, ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट वेन वी रिक्वायर द IND, आपल्याला IND ची गरज कधी भासते, वेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द क्लिनिकल स्टडी, when we are going to start with a clinical study of a unapproved drug, when we are going to start a clinical study with the new chemical moiety, when we are going to start up with the clinical study with a new dosage level, when we are going to start up with the clinical study
in the combination form, and if that combination is not having any kind of approval up to that date, त्या तारखेपर्यंत जर त्या कॉम्बिनेशनला अप्रुव्हल न असेल तर तुम्हाला आय एन डी अप्लाय करावा लागेल. अँड लास्टली, IND requires for all the types of the clinical study where a new drug is going to be administered in the human subject. So student, try to understand this is the conditions or the situations when we require the IND. Next slide. When we doesn't require an IND, आपल्याला IND ची गरज कधी भासत नाही. An IND is not required to conduct a study. An IND is not required to conduct a study if the drug is not intended for the human subject, but it is intended for the in vivo testings or the lab research over the animals. तुम्हाला IND ची गरज नाही असणार आहे if you are going to carry out the in vivo testings, or if you are going to carry out the non-clinical studies. If you are going to carry out the non-clinical studies over the animals, जर का तुम्ही non-clinical study करत असाल, if you are going to carry out the non-clinical studies, that means if you are going to carry out the preclinical studies over the animals, sorry student, over the animal subject, or if you are going to carry out the in vitro testing or the lab research work over the animal subject, then in such a condition you does not require the IND. अशा कंडिशन मध्ये तुम्हाला IND ची गरज नसते. Okay. Second, when any approved drug is under investigation and the study is within its approved indication for use. If any approved drug is there, already the drug is approved, ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग आहे आणि त्या अप्रूव्ड ड्रगवर जर तुम्ही रिसर्च करत असाल, इफ दॅट अप्रूव्ड ड्रग इज अंडर द इन्व्हेस्टिगेशन बट दॅट स्टडी इज विदिन इट्स अप्रूव्ड इंडिकेशन्स, देन इन सच अ केस यू डझंट रिक्वायर द IND. अशा केसमध्ये तुम्हाला IND ची गरज नाही. लक्षात घ्या, कुठले दोन सिच्युएशन्स आहे जिथे आपल्याला IND ची गरज नाही. If we are going to carry out the research work, if we are going to carry out the in vivo testings over the animal subjects, then in such a condition we doesn't require the IND. Secondly, if you are going to carry out the investigation over the approved drug, आपण इन्व्हेस्टिगेशन करतोय, रिसर्च करतोय, पण अप्रूव्ड ड्रगवर करतोय, अँड वेन वी आर गोइंग टू कॅरी आउट दॅट स्टडी विदिन इट्स अप्रूव्ड इंडिकेशन, देन इन सच अ केस वी डझंट रिक्वायर द IND. या केसमध्ये आपल्याला IND ची गरज भासत नाही. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. Different categories of the IND. Student, basically, the IND is classified into the two classes. One is said to be the commercial IND and second is said to be the non-commercial IND. दोन प्रकाराचे IND आहेत. पहिला आहे commercial IND आणि दुसरा आहे non-commercial IND. Now from the name only, student, I think you are getting this particular point. Excuse me. Commercial IND and non-commercial IND. Commercial IND means what? The goal of this IND is to obtain a marketing approval for a new product. When you are working, you are researching with an intention to have a marketing approval for your new product. जर का तुम्ही एखादं रिसर्च करताय, तुम्ही एखादं इन्व्हेस्टिगेशन करताय, and if your intention is that in future you want a marketing approval for that new product, then that particular type of the IND is called as the commercial IND. लक्षात घ्या, कमर्शियल INDचा अर्थ काय होतोय? The goal of this particular IND, the goal of this particular IND is to obtain the marketing approval for a new product. Such type of the IND is called as the commercial IND. Okay. Second one, non-commercial IND. Now the name itself indicating, student, आता non-commercial म्हणजे काय की आपलं इंटेन्शन नाहीये की आम्ही हे इन्व्हेस्टिगेशन करू किंवा हा रिसर्च करू आणि रिसर्च केल्यानंतर जे काही आम्हाला रिझल्ट भेटतील त्या रिझल्टच्या आधारे आम्ही त्या नवीन प्रोडक्टसाठी किंवा नवीन ड्रग मटेरियलसाठी मार्केटिंग परमिशन आम्हाला पाहिजे, असं इंटेन्शन नाही आहे आपलं. तर जेव्हा असं इंटेन्शन तुमचं न असतं ना, देन इट इज कॉल्ड ॲज द नॉन कमर्शियल IND. ट्राय टू अंडरस्टँड, त्याचं कम्प्लिटली इनवर्स, कमर्शियल INDचं कम्प्लिटली इनवर्स. सो द सेकंड वन इज सेड टू बी द नॉन कमर्शियल IND. But again, student, this non-commercial IND, it was categorized into the three category. It was categorized into the three category. The first one, that is the investigator IND. The second one, that is the emergency IND. And the third one, that is the treatment IND. These are the three categories of what? These are the three categories of non-commercial IND. लक्षात घ्या. These are the three categories of the non-commercial IND. तर पहिला आहे investigator IND. In this case, the physician is both the sponsor and the investigator. In this case, the physician is both, that is the sponsor and the investigator. Emergency IND.
FDA authorized immediate dispensing of the non-approved drug if the life-threatening situation is arised when no standard acceptable therapy is available. Such a IND is called as an the emergency IND. Emergency IND, what it was explaining, student, try to understand. Emergency IND, it was explaining that emergency IND, it was explaining that FDA authorized the immediate dispensing. FDA is giving the permission for the immediate dispensing of the non-approved drug if the life-threatening situation has been arised and when there is a no standard acceptable therapy is available. एखादं लाईफ थ्रेटनिंग सिच्युएशन डेव्हलप झाली आहे, खूप इमर्जन्सी सिच्युएशन तयार झाली आहे, अशा सिच्युएशनमध्ये म्हणजे नॉन अप्रूव्ड ड्रग आहे, पण त्याचंही डिस्पेन्सिंग FDA आपल्याला अलाउ करत आहे. वाय FDA इज अलाउइंग? बिकॉज स्टुडंट, व्हॉट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन दॅट जस्ट अ मिनिट स्टुडंट. Sorry for inconvenience, student. Maybe my voice has been get breaked. Okay, because of some technical issue. So sorry. So what I'm explaining about the uh, three types of and the or the three categories of the non-commercial IND. In that second one, I am discussing with you, that is the emergency IND. जर समजा एखादं लाईफ थ्रेटिंग सिच्युएशन अराईज झालं असेल, अशा कंडिशनमध्ये एखादं किंवा त्या लाईफ थ्रेटिंग सिच्युएशनसाठी कुठलंच अप्रूव्ड किंवा स्टँडर्ड एक्सेप्टेबल थेरपी नाही आहे आणि अशा कंडिशनमध्ये जर एखादं नॉन अप्रूव्ड ड्रग असेल तर त्या नॉन अप्रूव्ड ड्रगसाठी FDA आपल्याला परमिशन देत आहे, आपल्याला ऑथराईज करत आहे फॉर द इमिडिएट डिस्पेन्सिंग ऑफ अ नॉन अप्रूव्ड ड्रग. When the immediate or the urgent dispensing of the non-approved drug is taking place in the life-threatening situation, then such a type of the IND is called as the emergency IND, students. Okay. While the third one, that is said to be the treatment IND. तिसऱ्या INDचं नाव आहे treatment IND. FDA will permit the investigational drug to be used to treat a serious or the life-threatening diseases, or if there is a no comparable alternative drug is available. Now, in this particular category, what is happening, student? The drug is under the investigation. The drug is under the investigation. तुम्हाला इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी परवानगी भेटलेली आहे. तुमचं IND पास झालेला आहे. ड्रग इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन, बट बिफोर द कम्प्लीट इन्व्हेस्टिगेशन हॅज बीन गेट अकम्प्लिश, पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन पूर्ण होण्याआधीच जर FDA तुम्हाला परमिशन देत असेल की तुम्ही तुमचं प्रोडक्ट मार्केटला लॉन्च करा, बिकॉज द लाईफ थ्रेटनिंग सिच्युएशन हॅज बीन अरायझेस, द लाईफ थ्रेटनिंग डिसिजेस हॅज बीन अरायझेस. दुसऱ्या आणि तिसऱ्यामध्ये काय अंतर आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. दुसऱ्या कंडिशनमध्ये काय आहे की ड्रग अजून तुमचा अनअप्रूव्ड आहे, ड्रग तुमचा हा नॉन अप्रूव्ड आहे. ओके. While in third condition, what is happening, student? You are having the IND approval. तुम्हाला IND approval भेटलंय, but your drug is under the investigation. तुमचं ड्रग अजून इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये त्याच्यावर पूर्ण काम झालेलं नाहीये, पण तरी FDA तुम्हाला परमिशन देतोय, परवानगी देतोय that you can start up the marketing of your this investigation drug or investigational drug because the life threatening situation or the serious situations or the serious diseases has been arises if there is a no comparable alternative drug is available. अल्टरनेटिव्ह ड्रग जर अवेलेबल न असेल, सिरियस सिच्युएशन अराईज झाली असेल, लाईफ थ्रेटनिंग सिच्युएशन किंवा लाईफ थ्रेटनिंग डिसिजेस अराईज झाले असतील, तर अशा कंडिशनमध्ये FDA तुम्हाला परवानगी देते. सो स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड कॅटेगरीज ऑफ द IND. Basically, there are the two categories of the IND. The first one is said to be the commercial IND, and the second one is said to be the non-commercial IND. Again, this non-commercial IND, it was categorized into the three categories. One is said to be the investigator IND, second is said to be the emergency IND, and third one is said to be the treatment IND. Okay, student. Moving on toward the next slide, student. Pre-IND meeting. Name itself indicating pre-IND means before actual getting the permission of IND or before actual getting the approval for your IND. तुमच्या IND साठी अप्रुव्हल
भेटण्याआधी एक मीटिंग केली जाते, एक मीटिंग कंडक्ट केली जाते किंवा ऑर्गनाइज केली जाते, अँड दॅट मीटिंग इज कॉल्ड ॲज अन द प्री आय एन डी मीटिंग. ओके, नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड द स्लाइड्स रिलेटेड इन कन्सर्न ऑफ दिस प्री आय एन डी मीटिंग. पहिलं, a meeting between the sponsor and the FDA. Sorry, here FDA is written in this small case. A meeting between the sponsor and the FDA frequently is useful in resolving the question and the issues raised during the preparation of an the IND. This was in the meeting which was organized. ही प्री आय एन डी मीटिंग कशासाठी ऑर्गनाईज केली गेली जाते? अ प्री आय एन डी मीटिंग इज इन बिटवीन द स्पॉन्सर or is in between the applicant and the FDA, which is useful in resolving the questions and the issues which are get arise during the preparation of IND. IND application तयार करत असताना जर काही प्रॉब्लेम येत असेल, जर काही क्युरी येत असेल, तर त्या प्रॉब्लेमवर, त्या क्युरीजवर सोल्युशन काढण्यासाठी ही एक मीटिंग ऑर्गनाइज केली जाते. अँड दॅट मीटिंग वॉज टेकिंग प्लेस इन बिटवीन द स्पॉन्सर मीन्स द ॲप्लिकंट, ज्याला IND अप्लाय करायचा आहे तो स्पॉन्सर, अँड इन बिटवीन द टीम ऑफ FDA. FDA टीम आणि स्पॉन्सर मधली ही एक मीटिंग आहे in order to resolve the queries, in order to resolve the questions and the doubt which are get arising during the preparation of IND. Okay. Second point, the FDA encourages such meetings to the extent that they aid in the solution of scientific problems to extent that the FDA has available resources. FDA अशा मीटिंगला सपोर्ट करतंय प्री आय एन डी मीटिंगला. The FDA is encouraging such kind of the meeting. Why? Because FDA will be helpful. FDA will be helpful means if they aid means what? They are providing their assistant. They are providing their assistant for solving the scientific problems in order to solve the scientific problem. काही जर का सायंटिफिक प्रॉब्लेम अराईज होत असेल तुमच्या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये, तुमच्या रिसर्च वर्कमध्ये, then in such a conditions the FDA will assist in order to find out the solutions over those scientific problems. Also, to extend that the FDA has available resources. Again, FDA will provide it resources in order to overcome that scientific problems. Okay. Next, most issues and the questions are usually related to the designing of the animal studies needed to the initiate the clinical trials, the scope and the design of the initial study in the human being. Now try to understand, student. With because of this pre-IND meeting, या pre-IND meeting मुळे काय होतंय? It is a beneficial for the sponsor. It is a beneficiary for the applicant, those who want to apply for the IND. ज्यांना IND साठी अप्लाय करायचं असेल ना, त्यांच्यासाठी हे खूप चांगलं आहे की या मीटिंगमध्ये आपले डाऊट्स, आपली क्युरीज, आपले जे काही क्वेश्चन्स असतील ते आपण रिसॉल्व्ह करू शकतो बाय हॅव्हिंग अ मीटिंग विथ द टीम ऑफ FDA. FDAच्या टीम सोबत आपली मीटिंग ऑर्गनाइज केली जाते अँड वी आर एबल टू ओव्हरकम द सायंटिफिक प्रॉब्लेम्स विच आर गेटिंग अराइज ड्युरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस IND application, during the process of applying for this particular application. However, because of this pre-meeting, the most of the questions will be get solved, the most of the queries will be get solved, and it will be helpful for the preparation of IND application. Understand, student? So this was the point which I want to explain in concern of pre-IND meeting. Moving on toward the next pre-IND meeting, this continue. Meeting should be scheduled to occur within the 60 days of the FDA receipt of the written request for the meeting. The meeting should be scheduled to occur within a 60 days of the FDA's receipt of the written request for the meeting. Now, once you are applying toward the FDA, तुम्ही जर का FDA कडे रिक्वेस्ट टाकत असाल दॅट वी वॉन्ट टू ऑर्गनाइज अ वन प्री IND मीटिंग. समजून घ्या तुम्ही ॲप्लिकंट आहे, तुम्हाला IND साठी अप्लाय करायचं आहे. तुम्ही IND साठी अप्लाय करतायत आणि तुम्हाला IND फाईल करण्याआधी, ॲक्च्युअल किंवा फायनल IND फाईल करण्याआधी जर का तुम्हाला प्री IND मीटिंग करून घ्यायची असेल तर अशा कंडिशनमध्ये मीटिंग शुड बी शेड्यूल टू ऑकर विदिन अ 60 days ऑफ द FDA रिसिप्ट ऑफ द रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग. Okay, means once once the receipt has been um, acknowledged, or once the receipt has been given by the FDA ने जर का तुम्हाला रिसिप्ट दिलं असेल that they are ready to conduct the meeting with you, then that meeting should be scheduled within the 60 days. Within the next 60 days, it becomes necessary that we have to conduct the meeting with the team of FDA. A briefing document is required at least 4 weeks prior to the meeting. Now, in what concern you are going to meet with the team of FDA? कुठल्या कन्सर्न मध्ये तुम्ही FDA च्या टीमला FDA टीम सोबत प्री मीटिंग करायचा विचार करताय?
So a brief document should be provided at least 4 weeks before, means at least 1 month before. मीटिंगच्या एका महिन्याआधी तुम्हाला पूर्ण माहिती किंवा ब्रीफ डॉक्युमेंट तुम्हाला एफडीए कडे जमा करावं लागेल. दॅट इन व्हॉट कन्सर्न we are going to conduct this meeting, we are going to organize this particular meeting with the team of FDA. Okay, student. Now, the third point in this particular slide, the briefing document should provide a summary of the information related to the product. आता हा जो ब्रीफिंग डॉक्युमेंट आहे ना, ज्याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं, that a briefing document is required to be submitted at least 4 weeks prior to the meeting. Sorry, student. A briefing document is required at least 4 weeks prior to the meeting. And what does this briefing document should consist of? This briefing document should provide the summary. It should provide the summary of all the informations related to the product. It should provide the summary in concern of all the information or in concern of all the information related to the product. So student, hoping that you are getting this particular point, pre-IND meeting. IND ॲप्लिकेशन फायनलाइज करण्याआधी, अप्रुव्हल घेण्याआधी किंवा सबमिट करण्याआधी आपण रेग्युलेटरी बॉडीसोबत म्हणजे एफडीए सोबत एक प्री मीटिंग ऑर्गनाईज करत असतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज इन द प्री IND मीटिंग. विथ द हेल्प ऑफ दिस प्री IND मीटिंग, student, we are able, means the applicant is able or the sponsor is able to resolve the questions, issues, scientific problems which are getting arised during the preparation of the IND, during the actual uh, form preparation or the actual document preparation of the IND. Okay, student. Moving on toward the next slide. Essentials of an IND. What are the necessities? What are the essential information should be there within the IND? What is the necessity or the what are the what should be the what I can say what kind of the information should be there within this particular applications when you are going to have the permission to start up with the clinical studies. मी तुम्हाला पहिल्या स्लाइडमध्ये सांगितलं होतं की IND ॲप्लिकेशन आपण कशासाठी करतोय. वी आर अप्लाइंग द IND with an intention to have the permission from the FDA to start up with the clinical trial study. If you want to start up with the clinical trial study of your new product, then in such a condition, you have to take the permission from the FDA, and you are going to take that permission from the FDA by means of the IND application. या IND ॲप्लिकेशनच्या माध्यमाने आपण FDA कडे रिक्वेस्ट टाकू that we want to start up with the clinical studies for our new product. Okay, so what does this IND application should consist of? What are the essential informations that is necessary to be filled or to be filed within this particular IND application? So student, essentials of IND, त्याच्यात पहिला पॉइंट लक्षात घ्या. This was the first point. IND must present the adequate information to permit the FDA to evaluate the drug suitability for used in the proposed clinical study. What does IND should consist of? IND should consist of the adequate information. IND should consist of the adequate information which will be helpful for FDA to evaluate the drug suitability for the used in the proposed clinical study. Second one, the central focus of the initial IND should be the general investigational plan and the protocol for the first proposed human study. What should be the general focus of this IND? The general focus of the initial IND should be the general investigation plan, means a general investigational plan should be mentioned in this particular initial IND, and the protocol should be mentioned for the first proposal human study. The protocol and the plan should be mentioned within this initial IND. या इनिशियल IND मध्ये तुम्हाला तुमचं पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशनल वर्कचं प्रोटोकॉल तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे. तुम्हाला इन्व्हेस्टिगेशनल प्लान तुम्हाला इथे मेन्शन करायचं आहे इन दिस पर्टिक्युलर इनिशियल IND. थर्ड पॉइंट, sorry student, to ensure that the human subjects who are participated in the proposed study will not be exposed to the unreasonable risk and the significant risk. This is one of the information which is very essential. ही खूप महत्त्वाची माहिती आहे जी आपल्याला IND मध्ये नमूद करायची आहे, जी आपल्याला IND मध्ये मेन्शन करायची आहे. व्हॉट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन स्टुडंट, की जेव्हा तुम्ही IND ॲप्लिकेशन करतायत ना, तर त्याच्यात बेसिकली तुम्हाला ही इन्फॉर्मेशन जास्त फोकस करून सांगायची आहे किंवा सेंट्रल फोकस तुमचं याच्यावरच असायला पाहिजे दॅट व्हॉट एव्हर द ह्युमन सब्जेक्ट्स वी आर टेकिंग द ॲश्युरिटी ऑफ दॅट ह्युमन सब्जेक्ट्स
की जे काही ह्युमन सब्जेक्ट आम्ही आमच्या क्लिनिकल स्टडीमध्ये पार्टिसिपेट करून घेणार आहोत, जे काही ह्युमन सब्जेक्ट आम्ही आमच्या इन्व्हेस्टिगेशन प्लॅनमध्ये, आम्ही आमच्या रिसर्च प्लॅनमध्ये पार्टिसिपेट करून घेणार आहोत, दॅट ह्युमन सब्जेक्ट्स we have to assure about that human subjects will not be exposed to any unreasonable risk, or they will not be exposed to any significant risk. This information you have to pertain, this information you have to be mentioned in your IND application. You have to summarize the information which was pertaining, which was representing that की जे काही ह्युमन सब्जेक्ट्स तुम्ही तुमच्या क्लिनिकल स्टडीजमध्ये घेणार आहोत, that human subjects will not be exposed to any kind of the unreasonable risk. They will not be exposed to any kind of and the significant risk which will hamper the health, or which will arise the risky situations for that human subject. So student, try to understand from this particular slide that what kind of the information is essential in your IND application. जेव्हा तुम्ही IND application फिल करत असाल किंवा फाईल करणार आहात, तर त्यावेळेस कुठली अशी माहिती आहे which is considered as in the essential information in your IND application. The first one is that you must provide the adequate information so that FDA can evaluate whether the drug is suitable or not for the use in that particular proposed clinical study. Second, the central focus of the IND should be the general investigational plan and the protocol for the first proposed human study. Third, the information should be there which gives the assurity that the human subjects in this particular clinical study will not be exposed to any unreasonable risk, or will not be exposed to any significant risk. Understand, student? Moving on toward the next slide. Content and format of IND. आता IND ॲप्लिकेशनमध्ये कंटेंट्स काय काय असतात, त्याचं फॉर्मॅट कुठल्या प्रकारे आहे ते आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. The content and the format of IND is actually given in the 21 CFR Part 312. The content and the format of the initial IND is actually laid out. It was given in 21 CFR, 21 Code of Federal Regulation Part 312. Now, what are the contents? First one, it consists of the cover sheet. Cover sheet, which is mainly involves the FDA Form 1571. Cover sheet, what does it consisting of? Cover sheet is basically consisting of the form of FDA, that is the form number 1571. This is the form number, student, actually. हा जो आहे ना, हा फॉर्म नंबर आहे. जसं मी तुम्हाला मागे सांगितलं होतं FDA 356H. This is said to be the form for NDA. This is said to be the form for ANDA. FDA 356H. तुम्हाला जर आठवत असेल, मागच्या लेक्चरमध्ये शिकवत असताना मी तुम्हाला सांगितलं होतं FDA form number 356H. This is the form in concern of and the NDA and ANDA. त्याच प्रकारे IND साठी कुठला फॉर्म आहे? The IND cover sheet, it was consisting of, and the format of IND is consisting of and the cover sheet, and that cover sheet is consisting of and the form FDA 1571. Form FDA 1571. Okay, just a minute, student. Second, the second content is about the table of content. The second information that is about the table of content. It involves, this table of content involves the name of the sponsor, म्हणजे name of the applicant जो IND साठी अप्लाय करतोय, date of submission, address of correspondence, telephone number, name of the drugs, IND number if the IND number is given previously or if it was assigned previously, indications, phases of clinical trial studies, investigation which is to be conducted, list number of all INDs application, serial number, content of application, details of study to be conducted by CRO. CRO, Contract Research Organization. CRO stands for Contract Research Organization. Signature, address, telephone number, and date. This is said to be the second part, or the second content of this particular IND application, that is the table of content. And what does table of content involves? It involves the name of sponsor, date of submission, address of the sponsor or the applicant, telephone number, names of the drug, IND number, indication, phase of the clinical investigation, list number of all IND application, serial number, content of application,
Details of study to be conducted by CRO, signature, address, telephone number, and date. This is said to be the second part or the second content of the IND application, that is said to be the table of contents. Third, it also consists of introductory statement and the general investigational plan. मी तुम्हाला सांगितलं that दिस इज द सेंट्रल फोकस. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की इसेन्शियल्स ऑफ आय एन डी मध्ये मी शिकवलं तुम्हाला की सेंट्रल फोकस कशावर असायला पाहिजे. द सेंट्रल फोकस शुड बी ऑन द इन्व्हेस्टिगेशनल प्लान. द सेंट्रल फोकस शुड बी ऑन द इन्व्हेस्टिगेशनल प्लान. So what does the third part contain? The third part containing of introductory statement and the general investigational plan. Fourth, it should consist of an the investigator's brochure. Fifth, it should consist of an the clinical protocol. Sixth, it should consist of an the CMC data. CMC data, as I told you, that is the chemistry, manufacturing, and control data. Data in concern of CMC means data in concern of chemistry, manufacturing, and control. 7. Pharmacological and toxicological information. 8. Previous human exposure information. 9. Additional information. And 10. Relevant information. So student, from these two particular slides, try to understand what are the different contents of the IND application, what is the format of an IND application. It was consisting of the cover sheet, which basically involves the form FDA form number 1571. It Secondly, it was consisting of the table of contents. Thirdly, it was consisting of the introductory statement and the investigational plan. Fourth one, it consists of the investigator's brochure. Fifth one, it consisting of clinical protocol. Sixth one, it consisting of CMC data. Seventh one, data or information in concern of pharmacology and toxicology. Eighth one, previous human exposure information. Ninth one, additional information. And 10th one, relevant information. Okay, student. Moving on toward the next. FDA review of the IND. आता एफडीएचे लोक आपलं आय एन डी ॲप्लिकेशन रिव्ह्यू करतील. आपण आय एन डी ॲप्लिकेशन तयार करू. आय एन डी ॲप्लिकेशन तयार केल्यानंतर त्याला फाईल करू अँड वी आर गोइंग टू सेंड दॅट पर्टिक्युलर आय एन डी ॲप्लिकेशन टुवर्ड द एफ डी ए. मी तुम्हाला पहिल्या स्लाइडमध्ये सांगितलं होतं की व्हॉट इज आय एन डी. आय एन डी इज अ वन टाईप ऑफ द टेक्निकल सबमिशन टुवर्ड्स द एफ डी ए. आय एन डी काय आहे? एका प्रकारे टेक्निकल सबमिशन आहे जे आपण एफ डी एकडे जमा करत असतो. कशासाठी जमा करतोय? इन ऑर्डर टू हॅव द परमिशन फ्रॉम द एफ डी ए if we want to start up with the clinical trial studies of our new drug. ओके, तर आता एफडीए रिव्ह्यू ऑफ आय एन डी. आपण आपला आय एन डी ॲप्लिकेशन आय एन डी फाईल जमा केलं आहे एफडीए कडे. आता एफडीए त्याला रिव्ह्यू करायला सुरुवात करेल. हाऊ एफडीए इज रिव्ह्यूइंग दॅट, विच आर द डिफरंट डिपार्टमेंट्स which involve in this particular review process of the IND that we have to study. First, once the IND is stamped as a received, then it is sent toward the review division within the CDER. एकदा जर का आपला आय एन डी एफडीए कडे पोचला तर त्या आय एन डीवर रिसिव्ड म्हणून स्टॅम्प लागतो. रिसिव्ड म्हणून स्टॅम्प लागला का तो आय एन डी फाईल जी आहे, आपली जी आय एन डी फाईल आहे, दॅट वॉज हँडेड ओव्हर टुवर्ड द रिव्ह्यू डिव्हिजन विदिन द CDER. रिव्ह्यू डिव्हिजन विदिन द CDER. स्टुडंट, हियर CDER स्टँड्स फॉर सेंटर फॉर ड्रग इव्हॅल्युएशन अँड रिसर्च. तुम्हाला जर का आठवत असेल, मी तुम्हाला शिकवलं होतं रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द अप्रुव्हल ऑफ बायोलॉजिक्स. अप्रुव्हल ऑफ बायोलॉजिक्समध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं CBER. CBER म्हणजे सेंटर फॉर बायोलॉजिक्स इव्हॅल्युएशन अँड रिसर्च. आता इथे तेच आहे, फक्त इथे बीच्या जागेवर डी झालेलं आहे. CDER म्हणजे सेंटर फॉर ड्रग इव्हॅल्युएशन अँड रिसर्च. सेंटर फॉर ड्रग इव्हॅल्युएशन अँड रिसर्च. दिस इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एफडीए. हा एफडीएचा एक डिपार्टमेंट आहे जो इव्हॅल्युएट करतो किंवा रिव्ह्यू करतोय आपल्या रिसर्च वर्कला, आपल्या रिसर्च डॉक्युमेंटला. तर आय एन डी काय आता आपल्यासाठी? आय एन डी एका प्रकारे आपल्यासाठी एक रिसर्च डॉक्युमेंट आहे, एक इन्व्हेस्टिगेशनल प्लान आहे. आणि या इन्व्हेस्टिगेशनल प्लानला, या रिसर्च डॉक्युमेंटला रिव्ह्यू करायचं काम कोण करणार आहे एफडीए मध्ये? CDER. CDER stands for Center for Drug Evaluation and Research. So student, try to understand the first point. Once the IND is stamped as a received, then that IND is given toward the review division within the CDER. Okay. Second point. On arrival at the review division, it is critically evaluated by the several reviewers of the different departments.
एकदा जर का आपला IND ॲप्लिकेशन रिव्ह्यू डिव्हिजनकडे गेला, तर या रिव्ह्यू डिव्हिजनमध्ये आपला पूर्ण ॲप्लिकेशन इव्हॅल्युएट केला जातो. आपला पूर्ण ॲप्लिकेशन चेक केला जातो. इट वॉज इव्हॅल्युएटेड बाय द सेव्हरल डिपार्टमेंट्स, by the several reviewer of the different departments, such as in the Department of Chemistry. It was reviewed by the Department of Biopharmaceutics. It was get reviewed by the Department of the Medical. It was get reviewed by the Department of the Statistics, Department of Microbiology, Department of Pharmacology and Toxicology, etc. हे वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहेत त्या CDER मधले, त्या FDA चे, जे आपल्या IND ॲप्लिकेशनला रिव्ह्यू करतात आणि इव्हॅल्युएट करतात. ओके. All these above mentioned department will review the data to ensure the safety of the individuals enrolled in the study. हे सर्व लोक आपलं IND ॲप्लिकेशन कशासाठी रिव्ह्यू करतायत, कशासाठी त्या ॲप्लिकेशनला एवढं चेक करतायत, हा पूर्ण आपला IND ॲप्लिकेशन रिव्ह्यू केला जातोय, चेक केला जातोय in order to ensure the safety of the human beings, in order to ensure the safety of the human beings which we are going to use in our clinical trial study. जे काही ह्युमन व्हॉलेंटियर आपण आपल्या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीमध्ये वापरणार आहोत, वेदर दे आर गेटिंग एक्सपोज टू एनी अनरिझनेबल रिस्क ऑर नॉट, that thing will be evaluated by these different departments or by the reviewers of this different department. हे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचे रिव्ह्यूअर आपल्या IND ॲप्लिकेशनला रिव्ह्यू करतील इन ऑर्डर टू एक्झामाइन की आपण जे काही ह्युमन व्हॉलेंटियर आपल्या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीमध्ये वापरणार आहोत, दे आर नॉट सपोज टू बी एक्सपोज एनी अनरिझनेबल रिस्क, दे आर नॉट going to be exposed at any kind of significant risk. Understand, student? Next, once an IND is submitted, the study can't be initiated until a period of 30 days. एकदा जर का तुम्ही IND सबमिट केला तर 30 दिवसापर्यंत तुम्ही कुठल्याच प्रकारच्या स्टडीला स्टार्टअप करू शकत नाही. ओके. Once the IND is submitted toward the FDA, the study can't be initiated until the period of 30 days. If there are any major issues related to the safety of the volunteers in the proposed study, the FDA can institute a clinical hold. The FDA can institute a clinical hold. जे IND ॲप्लिकेशन तुम्ही FDA कडे जमा केलेलं आहे, त्या IND ॲप्लिकेशनच्या आधारे, जे IND ॲप्लिकेशन तुम्ही FDA कडे जमा केलेलं आहे, त्या IND ॲप्लिकेशनच्या आधारे जर का तुमच्या फॉर्ममध्ये एखादं डिस्क्रिपन्सी आढळत असेल, एखादी इनएडिक्वेसी जर सापडत असेल की ज्याच्यामुळे हे रिप्रेझेंट होत आहे दॅट व्हॉट एव्हर द ह्युमन व्हॉलेंटियर्स आर देअर, दे आर नॉट सेफ ॲट ऑल, दे आर नॉट सेफ ॲट ऑल, then in that condition the FDA will hold your clinical study. The FDA will not allow you to start up with your clinical study. Understand, student? Moving on, next slide. IND annual reports. Sponsor means applicant. Sponsor means applicant. Okay, try to understand, student, what I want to explain. IND annual report. Sponsor should submit an annual report that provides the FDA with a brief update on the progress of all the investigations included in the IND. डेफिनेटली जे ॲप्लिकंट्स आहेत त्यांनी दरवर्षी एक ॲन्युअल रिपोर्ट तयार करायची आहे. ती ॲन्युअल रिपोर्ट तयार करून त्यांनी FDA कडे जमा करायची आहे in order to update the information, in order to update the information in concern of progress, in order to update the information in concern of progress of all the investigations which are included in the IND. पहिल्या पॉईंटकडे लक्ष द्या, व्यवस्थित समजून घ्या. Sponsor should submit an annual report that provides the FDA with a brief update on the progress of all the investigations included in the IND. Second, it should contain the following. It should contain the individual study information. It should contain the summary of the study. And it should also list out or the listing of any significant foreign marketing developments with the drug, example approval in any other country. Now try to understand this last one. तुम्हाला IND एन्युअल रिपोर्ट तयार करायचं आहे. त्या IND एन्युअल रिपोर्ट तुम्हाला एकदा INDचं अप्रुव्हल भेटून गेलं, तुमच्या INDला अप्रुव्हल भेटून गेलं, आता तुम्ही तुमच्या क्लिनिकल स्टडीला स्टार्टअप करून दिलं आहे. यू हॅव बीन स्टार्टअप विथ युअर क्लिनिकल स्टडी ऑफ युअर न्यू ड्रग. जे काही तुमचा नवीन ड्रग आहे त्याचं क्लिनिकल स्टडीला स्टार्टअप करून दिलेलं आहे तुम्ही. आता स्पॉन्सरला म्हणजे ॲप्लिकंटला काय करायचं आहे, एक ॲन्युअल रिपोर्ट बनवायची, दरवर्षी एक रिपोर्ट बनवायची आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज द ॲन्युअल रिपोर्ट दॅट प्रोव्हाइड्स द FDA with a brief update
ऑन द प्रोग्रेस. जे काही तुमचं क्लिनिकल रिसर्च वर्क चाललंय त्या रिसर्च वर्कचं काय प्रोग्रेस आहे, प्रोग्रेस रिपोर्ट तुम्हाला जमा करायची आहे FDA जवळ. सेकंड, या अॅन्युअल रिपोर्टमध्ये अजून काय असायला पाहिजे? द अॅन्युअल रिपोर्ट शुड ऑल्सो कंटेन द फॉलोइंग सच ॲज द इंडिव्हिज्युअल स्टडी इन्फॉर्मेशन. सेकंड, समरी ऑफ द स्टडी. अँड थर्ड, लिस्टिंग ऑफ, just a minute, the third one is listing of any significant foreign marketing development. Listing of any significant foreign marketing development with the drug example approval in the other country. आता जो ड्रग तुमच्या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये आहे, ज्याच्यावर तुम्ही क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करताय, त्याच ड्रगचं दुसऱ्या कंट्रीमध्ये जर अप्रुव्हल झालं असेल तर त्याबद्दलची माहिती सुद्धा तुम्हाला इथे एक्सपोज आउट करायची आहे. ती माहिती सुद्धा तुम्हाला FDA जवळ जमा करायची आहे. स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन इन दिस लास्ट पॉइंट. IND अॅन्युअल रिपोर्टमध्ये तुम्हाला अजून काय मेन्शन करायचं आहे ते तुम्ही लक्षात घ्या. ओके, व्हॉट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन स्टुडंट, सॉरी, listing of any significant foreign marketing development. Listing of any significant foreign marketing development with the drug example approval of the same drug in any other country. जे ड्रग मटेरियल तुमच्या इन्व्हेस्टिगेशन स्टडीमध्ये आहे त्याच ड्रग मटेरियलचं जर दुसऱ्या कंट्रीमध्ये अप्रुव्हल भेटलं असेल तर त्याबद्दलची माहिती सुद्धा तुम्हाला या अॅन्युअल रिपोर्टमध्ये सबमिट करायची आहे. सो स्टुडंट, होपिंग दॅट यू आर गेटिंग दिस पर्टिक्युलर पॉइंट ऑफ IND. तुम्हाला हे IND ॲप्लिकेशन समजलं असेल, थिंकिंग सो. सो इफ एनी क्युरी इज देअर, एनी प्रॉब्लेम इज देअर, यू कॅन आस्क मी एनी टाइम. I will definitely help you to resolve your problem. So this was the detail about the application which is called as in the IND. Student, basically एक लक्षात ठेवा, जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं, न्यू ड्रग ॲप्लिकेशन when you are seeking for the permission, जर तुम्हाला परमिशन पाहिजे असेल that you want to market out your new drug product in a market, if you want the approval or the permission for the marketing of new drug product, then in that condition we are applying with the help of NDA. If you want a permission for the marketing of the generic drug, then in that condition we are applying for the ANDA. And here, if you want a permission to start up with the clinical studies of your new drug, लक्षात घ्या, NDA मध्ये परमिशन फॉर मार्केटिंग ऑफ द न्यू ड्रग प्रोडक्ट आणि IND मध्ये permission to start up with the clinical studies of the new drug product, then in that conditions we have to apply toward the FDA, we have to request toward the FDA for that permission, and it was accomplished with the help of the form or with the help of the application which is named as the IND application, investigational new drug application. The introduction मी तुम्हाला सांगितलं, त्यानंतर IND ची गरज कधी असते ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगितलं. In what conditions we doesn't require the IND, that I have been explained you. What are the different categories of IND? I explained you basically two categories. The non-commercial is again classified into the three subclasses. Then what are the benefits of this pre-IND meeting? That I have been explaining you. What are the information which is considered as in the essential information to be mentioned in the IND application? That I have been explaining you. Then content and the format of IND, I have been structurized you in front of you with the help of this slide or presentation. And then I have been explaining you about the FDA review of the IND, which departments are going to review our IND application, what are the outcomes of that particular review. And finally, I explained you about the IND annual reports. Once you got the approval for the IND, once you got the permission to start up with your clinical studies, then student, we have to submit the annual report towards the FDA, which was showing the progress. It is a one kind of the progress report, एक प्रकाराचा progress report है, in order to make the FDA update with the knowledge of our clinical studies, with the knowledge of our investigational studies. Okay, student. So, student, hoping that you understand this particular point, I'm going to stop here. Thank you, student. Thank you very much.